In this video, we are going to discuss about representation of group. Before that, we can recollect some of the important terms we have studied in the previous classes. So the first term is order. So what is mean by order? Total number of symmetry elements present in a group is known as order. For example, in the case of C2V group, what is the order of that particular group? It is 4 because the number of symmetry elements present in that particular group is 4. Which are those symmetry elements? E, C2, sigma xz and sigma yz. Then what is mean by conjugate element? Suppose A can be transformed into B by means of C, then A and B are known as conjugate element and they are conjugated by the element C. So if C commute with A or B, similarity transformation leads to the same element. For example, C inverse AC is equal to E. Okay, so similarity transformation. What is similarity transformation? Similarity transformation is a mathematical operation involving multiplication by an element on one side and by inverse of the same element on the other side. And this is this similarity transformation we used to find out the classes present in a group. So what is meant by a class? A class is a complete set of elements that are conjugated to one another. For example, in the case of C3V point group, we find out that in C3V point group there is three classes are there, but which are the E, C3 and sigma V classes are present. So class is a complete set of elements that are conjugated to one another. And how we can find out which elements are conjugated to one another? That we can find out by using similarity transformation. So the number of classes present in a point group is represented by the letter K. Okay, so that is why the number of classes in the point group is what is equal to 3. So for C3V point group, K is equal to 3. Why it is 3? Because in C3V point group, which are the symmetry elements present? The symmetry element present is our E, C3, then C32, then sigma V dash and sigma V double dash. So by using similarity transformation, we find out that both the C3 and C32 are conjugate element, hence they are grouped in the same class, and all the three sigma V's are conjugate element, hence these three sigma V's are grouped in a same class. Okay, so in the same way we can find out the number of classes present in a point group. Then for example, in the case of D3H point group, we have 12 symmetry elements are present, and in order to find out the number of classes present in D3H point group, we need 144 similarity transformation. So this indicates that as the number of symmetry element increases, we want to conduct more number of similarity transformation in order to find out which are the symmetry elements which form a particular class. So we need some simple method to identify the class in a point group. So which are that way? There are only 6 abelian group and all others are non-abelian group. So those abelian groups, in the case of abelian groups, each element form a simple class. So for example, in the case of C2V point group, there is 4 symmetry elements are there. They are E, C2, sigma xz and sigma yz. Or the 4 symmetry element form single classes. That means in the case of C2V point group, the number of symmetry element is equal to number of class, or number of class is equal to order of the point group. What is order of the point group? The number of symmetry element. So you can easily find out the abelian groups. So which are the 6 abelian groups? They are Cn, CnH, C2V, D2, D2H and Sn. Except that what n is even, n should be even. So for example, C2 is an abelian group, C2H is an abelian group, C2V is a point group, abelian group, D2 is a abelian group, D2H is an abelian group, and S2, S4, S6, all these are what abelian groups. So if you get an abelian group, it is easily you can say that the number of classes is equal to number of elements or the order of that particular group.
So in all abelian group, each element form a class. So the number of classes is equal to order. Then in the case of non-abelian group, the number of classes is less than the order of the group. That means in the case of non-abelian group, the number of classes is less than the number of symmetry element. For example, in the case of C3V point group, so which are the symmetry element E, C3, C3 to 3 sigma V's. So there is 6 symmetry elements are there. But what is the number of classes in that particular point group? That point group contain only 3 classes. But the number of symmetry element is 6. The number of class is 3. So, as you know, C3V is a non-abelian group. So, in the case of non-abelian group, the number of class is less than the order of the group. So no element occur in more than one group. So no element, that means there is no repetition of element in more than one classes or more than one group. Then E, I, sigma, H form individual classes. So in any point group, if there is presence of I, sigma, H, and obviously there is presence of E. So E, I and sigma H definitely form separate classes. Then all Cn raised to m axes are in a class if there is a sigma v plane or a C2 axis which is perpendicular to the principal axis. Then all the Cn and the Cn raised to m axes are form a single class. For example, in the case of C3v, both the C3 and C32 forms the same class. Similarly, C2s which are perpendicular to the principal axis forms another class. Then in the same way, improper axis of rotation Sn raised to m are one class if there is only, see, if there is a sigma v plane or a C2 axis which is perpendicular to the principal axis. Then similar sigma v's and similar sigma d planes are also in one class. So by not doing similarity transformation, we can easily find out the number of classes present in a particular point group, because doing similarity transformation is a time consuming process. So it is not easy to find out the elements form is class by means of similarity transformation. So you can use this simple method to find out the number of classes in a particular point group. And this table give an indication or hint about the number of classes present in a particular point group. So these are for CNB, DN and CNH point group, the order is what? 2n. That we already studied. The order of a point group for the order of point group for Cn, Dn and CNH are what? 2n. So in the case of C2V point group, what is the order? It is equal to 4. In the case of C2H point group, it is again equal to 4, which are the element E, C2, I and sigma H. Then for DNH point group, what is the order? The order is equal to 4n. Okay. Anyway, so we can look the point group. For the point group C2V, what is the order? 4, and the class is 4 because it is an abelian group. And in the case of C2H point group also, the order is equal to the number of classes. Again, it is a again it is a what? Abelian group. In the case of C3H also, the order is equal to the class. C4V, the order. So here we can have the change. In the case of C4V point group, the order is equal to 8, but the number of classes is what? The number of classes is 5. So that indicates that it is a non-abelian group. So here I am giving some other examples also. Then in the case of tetrahedral point group, the total symmetry element is 24, but the number of classes is only 5. Again, in the case of octahedral, the number of symmetry element or the order is equal to 48, but the number of classes is only 10. Okay, so this table indicate the order and the class, how it is related to the nature of the point group. There is no need to by heart all these things. You just find out the number of symmetry elements or which are the symmetry elements present in a point group, and how we can convert the elements into a class by using these simple methods. It is not easy to convert the symmetry elements or group the symmetry elements into class by doing all the similarity transformation. Then why we are using this point group terminology, or why we are using this point group concept, and what is its importance? So what are the applications of point group? So the first one,
It is used for the prediction of optical activity or chirality. What is optical activity? Ability of the molecule to rotate the plane of plane polarized light. As you know, for a molecule to be optically active, there should be a chiral center, or the molecule should be chiral. Okay, so how we get information about whether the molecule is chiral, whether it is having an optical activity, from group theory or by knowing the point group. So a molecule having SN axis is optically inactive. So what is an SN axis? Improper axis of rotation. Suppose in a molecule, if there is presence of an SN axis, it indicates that that molecule is optically inactive. So now what is advantages of this method? By do not conducting an experiment, we can easily say that by knowing the symmetry and symmetry element of a molecule, we can simply say that whether that molecule is optically active or inactive. So what is the condition? If the molecule is having SN axis, it is optically inactive. Then asymmetric molecule, that means those molecules having C1, they are found to be chiral and they are optically active. Then dissymmetric molecules, that means dissymmetric molecules, those having chiral axis or chiral plane. And those included in CN and DN point group are optically active. So we can predict the optical activity of a molecule by using what? By getting the information about the symmetry elements present in a molecule. So that is the one application. So what are the point? A molecule having SN axis is optically inactive. Then asymmetric molecules. Asymmetric molecules, that means, and those molecules which are chiral. Then which molecules are chiral? Then how we can find out that? Then C1, that means those molecules which do not having any symmetry, that means C1 means only having identity operation. So all those molecules are optically active. Then dissymmetric molecule, that means molecule having chiral axis or chiral plane like CN and DN point groups are optically active. Okay, then prediction of dipole moment in a molecule. Okay, then point group having inversion center cannot have dipole moment. That means groups like CI. CI groups means it's having only identity operation and the center of symmetry. Then those molecule having CNH point group. Then those molecule having IH or OH point group. That means point group having inversion center like CI, CNH, IH and OH. OH are do not having dipole moment. Then point group with more than one non-coincident axis of rotation cannot have dipole moment like TD, DN, DND, DNH. Then point group like C1, CS, CN, CN, we have measurable dipole moments. Okay, so by knowing the point group of a molecule, we can predict whether the molecule is optically active or optically inactive, or whether the molecule is having dipole moment or it is having it's do not having a dipole moment. So that is the major application. And do not consider that this is the only two application of uh, group theory, or by knowing the point group we have only these two information, we get only these two information from the point group of a molecule. Not thing like that, we have number of applications is that, and I am expressing here only the two applications of the point group. So one is the optical activity of a molecule. By knowing the point group, we can predict the optical activity of the molecule. Second one, we can predict the dipole moment of a molecule. Now come to the point representation of a point group. So we studied that what is mean by a group, what is mean by a point group. What is a point group? Point group is a collection of symmetry elements present in a molecule that obeys the rules which need to form a group. Which are the rules which we need to obey the group? Closure property,
identity property, associative property, and finally we have inverse property. Okay, so അപ്പോൾ point group എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It's actually the collection of symmetry elements and all the symmetry element which form a group obey the rules. ഏത് റൂൾസ്? 4 റൂൾസ്: ക്ലോഷർ റൂള്, അസോസിയേറ്റീവ് റൂള്, ഇൻവേഴ്സ് റൂള്, ഐഡന്റിറ്റി റൂള്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പഠിച്ചു, എന്താണ് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി എങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് നെയിമിംഗ് കൊടുക്കാം എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. സോ വി ക്യാൻ നെയിം ദ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഷോൺഫ്ലൈസ് നൊട്ടേഷൻ. ഷോൺഫ്ലൈസ് നൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്: CNV, CNH, DNV, DNH, അതുപോലെ OH, TD, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ, ഒരു പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരേ നേച്ചറുള്ള സിമെട്രി എലമെന്റ്സുകളെ നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് അവരൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാളെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഷോൺഫ്ലൈസ് നൊട്ടേഷൻ പോലെയാണ് അയാളുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അയാളുടെ പേര് മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? നമുക്ക് അയാളുടെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ അറിയണം. അതായത് ആളുടെ ഫാമിലി എന്താണ്, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, വീട് എവിടെയാണ്, നാട് എവിടെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അയാളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്, അതൊരു പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരാണ്, പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? C2V. ഇനി C2Vനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ സിമെട്രി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം. ഏതൊക്കെയാണ് സിമെട്രി എലമെന്റ്സ്? അതിൽ E ഉണ്ട്, C2 ഉണ്ട്, സിഗ്മ XZ ഉണ്ട്, സിഗ്മ YZ ഉണ്ട്. ഇത്ര അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് തീരുമാനിക്കാം? ഇതൊരു അബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പാണോ, നോൺ അബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പാണോ, സൈക്ലിക് ആണോ, നോൺ സൈക്ലിക് ആണോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടി. ഇനി ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയോ? നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ഒരു പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? സോ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ എന്താണ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സോ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് മെട്രിസസ് or their characters, each of which corresponds to a single symmetry operation in the group. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് അറിഞ്ഞു. പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സിമെട്രി എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ദെൻ സിമെട്രി എലമെന്റ്സുകൾ ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്നറിയാം. മെട്രിക്സ് വഴി നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്നറിയാം. ഇനി എന്താണ് മെട്രിക്സിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്നറിയാം. എന്താണ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആണ്. സോ അപ്പൊ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമുക്കറിയാവുന്ന ഈ ഡാറ്റാസിനെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം. തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. സോ വാട്ട് ഇസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്? റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് മെട്രിസസ് ഓർ ദെയർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മെട്രിസസിന്റെ സെറ്റ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ സെറ്റ്. Each of which corresponds to a single symmetry operation in the group. So that is known as what? Representation of a point group. So then why we are need this representation? Representations are crucial link between the symmetry of molecule and the practical application of group theory in the chemistry. So that is the need of the representation. Why we are need the representation? Representations are the crucial link between the symmetry of a molecule and the practical application of group theory in the chemistry. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? So we can represent a point group either by using a matrix or by using the character of the matrix. അപ്പോൾ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും? ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ സിമെട്രി എലമെന്റ്സിന്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിസസ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണത് എന്താണ്? മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെന്റേഷനും ഞാനിവിടെ പറയും. അപ്പൊ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മെട്രിക്സ് വഴി നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ കണ്ടതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്? മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്? വി കൺസിഡർ ദ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് XY ആൻഡ് Z. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് XYZ എന്ന് പറയുന്ന കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കം X', Y', Z'. So corresponding matrices is what? Corresponding matrix for identity operation is what? E is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So in the same way we also find out the symmetry operation.
not symmetry operation, matrix representation for C2, sigma xz, sigma yz, and also inversion operation, and also for Sn operation. We find out the matrix representation. Okay. Then, അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്? ബൈ യൂസിങ് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്. കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ മാത്രമാണോ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അല്ല, നമുക്കിപ്പോൾ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. വി ക്യാൻ യൂസ് എനി വൺ ടു ജനറേറ്റ് ദ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ച് മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്റ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ദ മെട്രിക്സ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി എന്താ പറയുക, ആറ്റോമിക് ബോൺസുകളെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂള് ഹൈഡ്രജൻ H1 H2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ബോണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതായത് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബോണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ബോണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്കറിയാം? C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ വി ഹാവ് E2 C2 സിഗ്മ XZ സിഗ്മ YZ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? 1 അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കും. എന്താണ് then we have H2 അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ H1 H2. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 2x2 മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടുക. ഇനി നമ്മളിതിൽ സപ്പോസ് നമ്മളിവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ നടത്തി നോക്കി. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? 1 കംസ് ടു ദ സൈഡ് ഓഫ് 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം? 0 1. then 2 കം ടു ദ സൈഡ് ഓഫ് 1. സോ വി ഹാവ് 1 0. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എന്തായി? ഇതായി. then സിഗ്മ XZ ആണെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാം. അപ്പോൾ സോ വി ഹാവ് 0 1 1 0. then സിഗ്മ YZ ആണെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. 1 1ന്റെ പ്ലേസിൽ നിൽക്കും. അപ്പോൾ 1 0 0 1. സോ ദീസ് ആർ ദ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബൈ കൺസിഡറിങ് ദ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ദ മെട്രിസെക്സ്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക? അതായത് മോഡ് ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. സോ എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ മോളിക്കുലാർ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ് ബൈ കൺസിഡറിങ് എ മോളിക്യൂൾ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുക. വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഏത് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദെൻ എക്സ്പ്രസ് ദ ന്യൂമറിക്കലി ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ന്യൂമറിക്കലി നമ്മൾ ഓരോ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷനും കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ന്യൂമറിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് തന്നെ. അതായത് ഇപ്പോൾ C2 ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? 1 2ന്റെ പ്ലേസിൽ വന്നു, 2 1ന്റെ പ്ലേസിൽ വന്നു. അപ്പം ഞാനത് എന്തായത്? ന്യൂമറിക്കലി ഞാനതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മൾ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈഡ് ചെയ്യണം, ഓരോ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം, ദെൻ അതിനെ ന്യൂമറിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വി ആർ ജനറേറ്റിംഗ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ ഏതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താം? വി ക്യാൻ ഡു ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. XYZ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓർബിറ്റൽസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇതിന് ഓരോന്നിനും എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ദ സെറ്റ് ഓഫ് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓർ വെക്ടേഴ്സ് ഓർ ബോണ്ട്സ് ഓർ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഈസ് നോൺ ആസ് to form the basis of that representation. So അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആവാം, കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ആവാം, വെക്ടേഴ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർബിറ്റൽസ് ആവാം. അപ്പം എന്താണോ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സോ വാട്ട് വി ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ദ മെട്രിക്സ് ആർ നോൺ ആസ് ബേസിസ് ഓഫ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. എന്താ വിളിക്കുക അതിനെ? ബേസിസ്. BASIS, ബേസിസ് ഓഫ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. സോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബേസിസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ അഡോപ്റ്റഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ. എന്താ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മെട്രിക്സ് എന്തായിരുന്നു? 3x3 മെട്രിക്സ് ആണ്. ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ബോണ്ട് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മെട്രിക്സ് എന്താണ്? 2x2 മെട്രിക്സ് ആണ്.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ ജനറേറ്റ് എടുക്കണവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബേസിസ്. സോ വാട്ട് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ ബേസിസ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ദ റെപ്രസെന്റേഷൻ വി ഗെറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഡയമെൻഷൻ ഫോർ ദ മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് ഈ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ വഴി നമുക്കൊരു മോളിക്യൂൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെന്റേഷനും വഴി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ എന്തൊക്കെയാണ് മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്? സോ വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ ചുമ്മാ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ നടത്തിയാൽ പോരാ, എന്ത് വേണം? ആ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷന് ചില characteristics ഉണ്ടാവണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് representation of a point group ആവുള്ളൂ. So what are they? First one, the product of any two matrices and the square of any matrices belonging to the point group should also be a matrix that belongs to the point group. അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ ഒബേ ചെയ്യണതായിരിക്കണം എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. Then there should be one matrix which when combined with the other matrix leave that matrix unchanged. അല്ലെ, there should be presence of a matrix which combined with any other elementനെ ഏതെങ്കിലും മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ അതേ മെട്രിക്സിനെ അൺചേഞ്ച് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ മെട്രിക്സ്, അതായത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then associative law should holds good. Associative law should holds good. The inverse of every matrix of the point group should also be present in the representation of that point group. ഓക്കെ, ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നാല് റൂൾ ഒബേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് എപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം? ഇഫ് ദ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഫോളോസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. കളക്ഷൻ ഓഫ് മെട്രിസസ് corresponding to each symmetry element of a point group which obeys all the four mathematical rule for the formation of a group. ഏതൊക്കെയാണ്? ക്ലോഷർ റൂൾ, ഐഡന്റിറ്റി റൂൾ, ഇൻവേഴ്സ് റൂൾ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റീവ് റൂൾ, ആൻഡ് produces a group multiplication table. കണ്ടോ? produces a group multiplication table identical to that derived from the symmetry operation is called matrix representation of a point group. Okay, then ക്യാരക്ടർ. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ നടത്താം. ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു തന്നതാണ്, മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ നടത്തി കാണിച്ചു തന്നതാണ്. ഇനി എന്താണ് ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രേസസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ഐദർ എ സിമെട്രി എലമെന്റ് ഓർ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട്? ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ്. അതായത് സം ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എന്താണ്? കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഫോർ എവറി സിമെട്രി എലമെന്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട്? ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെന്റേഷൻ. മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഓരോ സിമെട്രി എലമെന്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സുകളെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തതിനെ എന്ന് വിളിക്കും? മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് കാണിച്ചെന്താണ്? എന്ത്? നമ്മുടെ C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസ് കണ്ടതാണ് അല്ലെ. C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു വിച്ച് ആർ ദ എലമെന്റ്സ് E, C2, സിഗ്മ XZ, സിഗ്മ YZ. അതിന്റെ മെട്രിക്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ഞാൻ അതിന് TO1 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്. ഇനി TO2 എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ദേ ആർ ദ സം ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സം ഏതാ? ഈ 1ഉം 1 ആഡ് ചെയ്ത്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2. ദെൻ ഇവിടെ എന്താ? 0. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ 0. ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? 0. ഇറ്റ് ഈസ് 2. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്? ഇറ്റ് ഈസ് 2 0 0 2. Okay, so we can use either matrix representation or we can use what? Character representation. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണ മെട്രിക്സിന് അനുസരിച്ച് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ 3x3 മെട്രിക്സ്, അതായത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടർ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ? ഇപ്പൊ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണില്ല. കാരണം എന്താണ്?
നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. അതായത് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് വി ജനറേറ്റ് ദ മെട്രിക്സ് ഫോർ C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ദ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഐഡന്റിറ്റിക്ക് 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ഐ എം നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. ദെൻ ഇതിന്റെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സം ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെന്റേഷൻ C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഹിയർ വി ഹാവ് 3 ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് 1 ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് not 1 minus 1 and here we have 1 and again here we have 1. So what is the character representation? 3 minus 1 1 1. If we are taking what? Cartesian coordinate, that is very important. Cartesian coordinate കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത മെട്രിക്സ് ആണിത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനും കണ്ടു, ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ തന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്റ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു? മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വെക്റ്റർ കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം, അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക, എങ്ങനെയാണ് വെക്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഓക്സിജൻ, ഹിയർ വി ഹാവ് ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സോ ഹിയർ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് അലോങ് ദ സെഡ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് സെഡ് ആക്സിസ്. Okay, z axis. Then along the y axis I am considering a translatory vector. ഇതാണ് എൻ്റെ വെക്റ്റർ. along the y axis ആണ് വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ലേറ്ററി വെക്റ്റർ. കൺസിഡറിങ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വെക്റ്റർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ എം ഡൂയിങ് ദ ഓപ്പറേഷൻ. നമുക്കറിയാം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്താണ്? പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ വിച്ച് ആർ ദ സിമെട്രി എലമെന്റ്? E ഉണ്ട്, C2Z ആണ്, then sigma xz, sigma yz. Here yz is the molecular plane ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. then I am going to do the operation. ഞാൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഐ എം ഡൂയിങ്, അതായത് ഈ ഒരു വെക്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അല്ലേ? ഇവിടെ വേറെ നമുക്കൊന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ ഈ വെക്റ്ററിന് എന്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി ഇപ്പോൾ അതിന് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ 1 വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ -1 വെച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? അലോങ് ദ വൈ ആക്സിസ് ആണ് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത്. അലോങ് ദ വൈ ആക്സിസ് ആണ് നമ്മുടെ വെക്റ്റർ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ എം ഡൂയിങ് ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ. ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരില്ല. സോ 1. Then I am doing the C2 rotation along C2 axis. എന്താ സംഭവിക്കും? ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? -1. Then I am doing sigma xz. So this is explain ആണ്. sigma xz. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിഗ്മ xz നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ നടത്തിയാൽ, അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തിയാൽ, അതേതാണ്? ഈ പ്ലെയിനിലാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ തിരിയും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെന്താ? -1. ദെൻ നമ്മൾ സിഗ്മ YZ എന്ന് വെച്ചാൽ മോളിക്കുലാർ പ്ലെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മോളിക്കുലാർ പ്ലെയിൻ ആസ് സച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിന് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോൾ വെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വോട്ട് +1. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബൈ കൺസിഡറിങ് എ വെക്ടർ അലോങ് ദ y ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതും ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. ഇതും ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഞാനിതിനെ y എന്ന് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ വെക്ടർ അലോങ് x ആക്സിസ്, അപ്പൊ ഇതിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വെക്ടർ എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു ഡു ഓൾ ദി സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ സെഡ് ആക്സിസിലാണ് കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം.